Datta, Sri Guru Datta. Jai Guru 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 Datta, Sri Guru Datta. Shri Ganeshaya Namaha, Shri Saraswatyai Namaha, Shri Padavallabha Narasimha Saraswati, Shri Guru Dattatreya Namaha, Shri Ganapati Satchidananda Sadguru Bhyo Namo Namaha. Jai Guru Datta and welcome to Datta Arpanam with your hosts Rishi Nirvan Balrup and Ravita Singh. Jai Guru Datta, Swagatam, and thank you for tuning in to Datta Arpanam, a showcase of the life, music, and teachings of His Holiness Parama Pujya Dr. Shri 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 Ganapati Satchidananda Swamiji of Avadhuta Dattapitam in Mysuru. Today's show begins with the offering of pranams, gratitude, and this invocation prayer at the sought-after feet of beloved Sadguru Deva Pujya Shri Swamiji, as this show, possible only through His divine grace, is offered to him. Shri Ganeshaya Namaha, Shri Saraswatyai Namaha, Shri Padavallabha Narasimha Saraswati, Shri Guru Dattatreya Namaha, Ganapati Guru Mekam Satchidananda Rupam, Vibhuda Sevyam Yogam Agadhirudham, Sharanamupagatanam Ati Sanghadi Vajram, Mama Hridaya Nivasam Bhakti Namro Namami. Once again, Swagatam, and thank you for tuning in to Datta Arpanam this evening. Today's show is being brought to you through the kind courtesy of Vellini's Drug Mart Limited of 58 to 60 Sutton Street, San Fernando, Debe Supermart Limited of 182 SS Aaron Road, Debe, Coquier Supermart Limited of 14 Naparima Mayaro Road, San Fernando, and Samtran Insurance Brokers Limited of 1126 SS Aaron Road, Debe, and 225 Southern Main Road, Warrenville, Cunupia. We hope you all had a beautiful and holy Diwali. Having paused the study of Shatashloki Ramayanam last week to share some more Diwali-specific teachings of Pujya Shri Swamiji with you, today the study of those sacred 100 verses continues as we look at the 82nd shloka of that abridged version of Srimad Ramayanam, and we also look at Pujya Shri Swamiji's teachings on it. But before getting into today's shloka, worship is offered to the remover of obstacles, Lord Ganapati. So please open your Bhajanmala app or visit the website www.bhajanmala.com. Enter Bhajan ID number 18 and join Pujya Appaji in singing this beautiful bhajan. Palaya Gananata, Paripalaya Gananata, Palaya Gananata, Paripalaya Gananata.
सत्यं नित्यं ज्ञानमनन्तं शान्तं कान्तं सौख्यमखण्डं सत्यं नित्यं ज्ञानमनन्तं शान्तं कान्तं सौख्यमखण्डम् अचलं प्रचलं सुचिरञ्जनवं तव मम चैकं तत्त्वबोधय अचलं प्रचलं सुचिरञ्जनवं तव मम चैकं तत्त्वबोधय पालय गणनाथ परिपालय गणनाथ दिश मे सौख्यं मरणावधि अथ सुसौख्यं चरमावधि दिश मे सौख्यं मरणावधि अथ सुसौख्यं चरमावधि सर्वत्र चैतन्य दृष्टिं शिवां श्री सच्चिदानन्द योगोद्भवां सर्वत्र चैतन्य दृष्टिं शिवां श्री सच्चिदानन्द योगोद्भवां पालय गणनाथ परिपालय गणनाथ पालय गणनाथ परिपालय गणनाथ पालय गणनाथ परिपालय गणनाथ हरि That bhajan teaches us what truly matters in this life. It teaches us that which is worth praying for, as it asks Lord Ganapati to teach us the truth, to protect us, to grant us infinite knowledge, and to grant us a vision of the true consciousness. A moving yet divine entreaty put to music as only Paramapuja Shri 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 Ganapati Satchidananda Swamiji can do. You were just listening to Puja Sri Swamiji himself here on Datta Arpanam. Thank you for tuning in to today's show, which is coming to you on 103.1 FM through the grace of Puja Sri Swamiji, and thanks to the dedicated sponsorship by Samtran Insurance Brokers Limited, Debe Supermart Limited, Valini's Drug Mart Limited, and Kokie Supermart Limited. At this stage, we head straight into Shatashloki Ramayanam. So please open the Bhajanmala app or website once again. This time, enter Stotra ID number 2295, scroll down to Shloka 82 and join Puja Appaji in chanting. तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सती. 2 weeks ago, through the study of the 81st shloka of Shatashloki Ramayanam, we learned that having rescued Sita Devi, Lord Rama wondered how he would prove her purity to the world after she had stayed in Lanka for so many months. Now, in the 82nd shloka, Narada Maharishi continues relaying the story to his disciple Valmiki Maharishi. He says that, Tato Ramaha, for that reason Rama, Jana Samsadi, in the assembly of men, Uvacha spoke, Parusham, harsh words, Tham, about Sita, Sati, the chaste, Sa Sita, Sita, Amrishyamana, incapable of enduring those words, Jwalanam Vivesha, entered the fire. Putting all of it together now, this 82nd shloka of Shatashloki Ramayanam says that because of the previously mentioned reasons, Rama, in the presence of the entire Vanara army, spoke very unkindly to Sita. Sita, who was a true pativrata or chaste woman, could not bear these insulting words and entered the fire.
During our last study of Shatashloki Ramayanam, we learned that when Lord Rama defeated Ravana in war, Lord Hanuman went to Sita Devi and relayed the good news. He then went to Lord Rama and informed him that Sita Devi was eagerly looking forward to seeing him. But even though Lord Rama himself had no doubt about Sita's chastity, he knew it would come into question unless he could prove it to the world. Rama addressed Vibhishana, who was nearby, and said, "Ask Sita to bathe, decorate herself with ornaments and jewels, and appear before me without any delay." Through the woman of his palace, remember Vibhishana was from Lanka after all, so through the woman of his palace, Vibhishana sent Rama's message to Sita Devi. Sita, as requested by her husband, got ready and, eager to set her eyes on Rama, boarded the palanquin. Vibhishana then quickly went to Rama and gave him the news. "Rama, Sita has arrived." Rama was very delighted and replied, "Ask her to come to me quickly." Meanwhile, the monkeys and bears thronged all around to catch a glimpse of the Divine Mother, while the demons who were bringing her were using all their weapons to drive them away. Rama felt a surge of kindness upon seeing the desperation of the Vanaras. He told Vibhishana, "These are my own people." A woman becoming visible to the public at times of marriage, in times of joy, and in times of sorrow is not a sin. Let her approach me in the presence of all the Vanaras. These words of Rama brought great anguish to Lakshmana, Sugriva, Hanuman, and Vibhishana. Sita got down from the palanquin and, shielding her face with her sari, slowly walked towards her husband. The grief on her face was replaced with delight and joy as soon as her eyes fell upon her husband. Listeners, just as Sita Devi's grief was wiped away by the mere sight of her Lord, so too, if we only think of God, if we bring our focus to Him, our grief can also be extinguished. Pujya Appaji has said that we try to control our senses by thinking about our senses, and this is why we do not succeed. If, however, we instead bring our thoughts to God, then that self-control is possible. So, before continuing with today's story, let us bring our thoughts to the female aspect of that supreme divinity. Let us bring our thoughts to Mother Goddess as we join Parama Pujya Sri Swamiji once again in bhajan. As you are repeatedly encouraged to do, listeners, don't just listen to today's show but participate. So open your Bhajan Mala app or the Bhajan Mala website, enter Bhajan ID number 405 and join in worship. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು, ಅನ್ನಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು, ಅನ್ನಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು, ಅನ್ನಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು, ಅನ್ನಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು. ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಿಕಾ ರೂಪಿಣಿಗೆ, ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಿಕಾ ರೂಪಿಣಿಗೆ, ದುಗ್ಧ
ದುಗ್ಧಾರ್ಣವ ಸಂವಾಸಿನಿಗೆ ದುಗ್ಧಾರ್ಣವ ಸಂವಾಸಿನಿಗೆ ಸ್ನಿಗ್ಧಾನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶ್ಯಾಮಲೆಗೆ ಸ್ನಿಗ್ಧಾನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶ್ಯಾಮಲೆಗೆ ಚಿದ್ಘನ ಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಚಿದ್ಘನ ಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಸದ್ಗುಣವರ್ಧನ ಕಾರಿಣಿಗೆ ಸದ್ಗುಣವರ್ಧನ ಕಾರಿಣಿಗೆ ಹೃದ್ಗತ ದೋಷ ನಿವಾರಿಣಿಗೆ ಹೃದ್ಗತ ದೋಷ ನಿವಾರಿಣಿಗೆ ಮುದ್ಗೋದನ ಪ್ರಿಯ ಮಾನಸಿಗೆ ಮುದ್ಗೋದನ ಪ್ರಿಯ ಮಾನಸಿಗೆ ಸದ್ಗತಿದಾತೆಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಸದ್ಗತಿದಾತೆಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಗಾಯನ ಮಾರ್ಗ ಸುತೋಷಿಣಿಗೆ ಗಾಯನ ಮಾರ್ಗ ಸುತೋಷಿಣಿಗೆ ಹಯವದನಾರ್ಚಿತ ಪಾದಳಿಗೆ ಹಯವದನಾರ್ಚಿತ ಪಾದಳಿಗೆ ಪಾಯಸಾನ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಿಗೆ ಪಾಯಸಾನ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಿಗೆ ಮಾಯಾತೀತೆಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಮಾಯಾತೀತೆಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಉದ್ಯದ್ಭಾನು ವಿಭಾಸಿನಿಗೆ ಉದ್ಯದ್ಭಾನು ವಿಭಾಸಿನಿಗೆ ಸದ್ಯ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಸಾಕ್ಷಿಣಿಗೆ ಸದ್ಯ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಸಾಕ್ಷಿಣಿಗೆ ದಧ್ಯೋದನ ಪ್ರಿಯ ಧರ್ಮಿಣಿಗೆ ದಧ್ಯೋದನ ಪ್ರಿಯ ಧರ್ಮಿಣಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದೇವಿಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ವಿದ್ಯಾದೇವಿಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಷಡದ್ವಾತೀತ ರೂಪಿಣಿಗೆ ಷಡದ್ವಾತೀತ ರೂಪಿಣಿಗೆ ಜಡಚೇತನ ಜಗಧಾರಿಣಿಗೆ ಜಡಚೇತನ ಜಗಧಾರಿಣಿಗೆ ಗುಡಾನ್ನ ತರ್ಪಿತ ಗುಣಕರಿಗೆ
ಗುಡಾನ್ನ ತರ್ಪಿತ ಗುಣಕರಿಗೆ ಸಡಗರದಿಂದಲಿ ನಮಿಸುವೆವು ಸಡಗರದಿಂದಲಿ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಸುರನಾಯಕಿಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಸುರನಾಯಕಿಗೆ ಸರ್ವವಶಂಕರಿ ಶುಭಕರಿಗೆ ಸರ್ವವಶಂಕರಿ ಶುಭಕರಿಗೆ ಸರ್ವೋದನ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಕರಿಗೆ ಸರ್ವೋದನ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಕರಿಗೆ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಿಸುವೆವು ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಶಚೀಂದ್ರ ಸನ್ನುತ ಪಾದಳಿಗೆ ಶಚೀಂದ್ರ ಸನ್ನುತ ಪಾದಳಿಗೆ ಸುಚಾರು ಮಂಜುಳ ಭಾಷಿಣಿಗೆ ಸುಚಾರು ಮಂಜುಳ ಭಾಷಿಣಿಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸುಹಾಸಿನಿಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸುಹಾಸಿನಿಗೆ ಗಾನವಾರಿಧಿಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಗಾನವಾರಿಧಿಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ Before that bhajan, sense control by focusing on God was mentioned. And definitely that soothing Kannada Devi bhajan to which you just listened can take one's mind away from the transient, noisy thoughts which can often bombard us. When one listens to and sings that bhajan, it feels like one is transported away from this mundane existence and towards a more divine and contented existence. A spectacular bhajan indeed. You were just listening to the voice of Parama Puja Shri 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 Ganapati Satchidananda Swamiji here on Datta Arpanam. Thank you for tuning in to today's show, which is being sponsored on 103.1 FM by Samtran Insurance Brokers Limited, Debe Supermart Limited, Valini's Drug Mart Limited, and Kokie Supermart Limited. Today, through study of the 82nd shloka of Shatashloki Ramayanam, we learnt of the excitement experienced by Sita Devi as she was brought to Lord Rama after the defeat of Ravana. Lord Rama, though, in a firm voice said to her, Sita Devi, it was a matter of destiny that you were kidnapped by a demon. Using my capabilities, I have rescued you from his clutches. I have done all that was humanly possible in this matter. Hanuman burnt down the city of Lanka and helped me in this mission. Sugriva, using his might and giving his wholehearted support, stood by me in the war. Vibhishana deserted his brother and, joining my side, supported me. All their efforts have borne fruit today. And listeners, what a powerful lesson is delivered by Lord Rama through these words. It is a lesson which has repeatedly popped up in Ramayanam,
And that lesson is that we should always remember the help received. We should never ever try to take credit for someone else's efforts. Instead, we should show appreciation for the help received by others. Lord Rama continued his harsh address to Sita Devi. He said, "Please understand that my friends and myself have waged this war not with an intention of saving you, but with the intention that sadachara or good conduct should prevail. I have also waged this war so that no stigma should attach to my illustrious lineage. I have waged this war to wipe away the insult that was thrown upon me. I am now suspicious of your character. Because of this, I cannot take you back. Sita, I am permitting you. You can go in any direction you seek. You are free. Your honor has been reinstated." And listeners, before we hear how Sita Devi responds to these words, again we learn something from Lord Rama's words. He is saying that the war was waged for sadachara to prevail and to ensure that no stigma became attached to his entire lineage. Through these words, he is showing us the importance of working for, and by extension, praying for, the welfare of others. So again, we are reminded that absolutely nothing that is said by the Lord, absolutely nothing that is said by Sadguru Deva is to be considered a passing comment. That is why we must make every attempt to daily read the messages Pujya Appaji sends on the free app SJS Posts. That is why we should read his publications and his discourses, many of which are available for anyone to view free of charge on www.dattavani.org. That's DATTAVANI.org. Listeners, Pujya Appaji himself has said, "Do not misuse me. Use me very carefully." We have no idea just how fortunate and blessed we are that an avadhuta of Lord Shiva, Lord Vishnu and Lord Brahma, the three main gods, has chosen to walk the earth at the same time that we are here. Treasure this blessing. And treasure the blessings which that blessing bestows upon us. One blessing with which Pujya Appaji blesses us in abundance is bhajan. And one of the best ways we can show appreciation for these bhajans is by singing them, using this gift to uplift ourselves, as Sri Krishna says, by ourselves. So listeners, let us engage in such a spiritually elevating practice now. Please open your Bhajanmala app once again. This time enter Bhajan ID number 129 and sing to your heart's content. नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता 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 नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता
சுரமுனீஸ்வரர் சதா பஜிச்சிடுமகம் பொருள் தினே தினே சுரமுனீஸ்வரர் சதா பஜிச்சிடுமகம் பொருள் ஜயாபயஸ்திர சுகம் தரும் பவாண்டே பாதம் வரம் தரும் ஜயாபயஸ்திர சுகம் தரும் பவாண்டே பாதம் வரம் தரும் नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता జలం నిറഞ്ഞോരു കമണ്ടലു പ്രശാന്തിയേകും പ്രതീകമായി ജലം നിറഞ്ഞോരു കമണ്ടലു പ്രശാന്തി വേകും പ്രതീകമായി ജപാക്ഷമാലിക കരത്തിലും തപസ്സിനുള്ളോരു തെളിച്ചമായി ജപാക്ഷമാലിക കരത്തിലും തപസ്സിനുള്ളോരു തെളിച്ചമായി नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता കരത്തിൽ ഡമറുക ഡമൽ ഡമൽ അകാരമക്ഷരമനേകമായി കരത്തിൽ ഡമറുക ഡമൽ ഡമൽ അകാരമക്ഷരമനേകമായി സുതീഷ്ണമാകും ത്രിശൂലമോ ത്രിവർഗമാതൃകയാകുന്നു സുതീഷ്ണമാകും ത്രിശൂലമോ ത്രിവർഗമാതൃകയാകുന്നു नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता വിശുദ്ധ ശംഖൊരു കരത്തിലും വിവേക വിദ്യാസ്വരൂപമായി വിശുദ്ധ ശംഖൊരു കരത്തിലും വിവേക വിദ്യാസ്വരൂപമായി അഹോ സുദർശന സുചക്രവും അനാദികാല പ്രതീകമായി അഹോ സുദർശന സുചക്രവും അനാദികാല പ്രതീകമായി नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता ത്രിശീർഷനാകും ത്രിമൂർത്തി നീ സഹസ്രശീർഷൻ സകലേശൻ ത്രിശീർഷനാകും ത്രിമൂർത്തി നീ സഹസ്രശീർഷൻ സകലേശൻ വിഭൂതി അണിയും വിവേകവും ത്രിപുണ്ഡ്രധാരി ത്രിശക്തിയും വിഭൂതി അണിയും വിവേകവും ത്രിപുണ്ഡ്രധാരി ത്രിശക്തിയും नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता സുധാസമേതം അത്തിമരം
विशुद्धधर्मं गोमात सुधासमेतम् अत्तिमरं വിശുദ്ധധർമ്മം ഗോമാത വേദങ്ങൾ നാലും സ്വാനന്മാർ അനഘാമ്പ ഉള്ളിൽ ജ്യോതിസായി വേദങ്ങൾ നാലും സ്വാനന്മാർ അനഘാമ്പ ഉള്ളിൽ ജ്യോതിസായി नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता ഉപാസനം വിധിമഹാർത്ഥകം ശുഭൈകസാധനപരാർത്ഥകം ഉപാസനം വിധിമഹാർത്ഥകം ശുഭൈകസാധനപരാർത്ഥകം തത്വൈകസാധനസമർത്ഥകം ശ്രീസച്ചിദാനന്ദതത്വാർത്ഥകം തത്വൈകസാധനസമർത്ഥകം ശ്രീസച്ചിദാനന്ദതത്വാർത്ഥകം नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता नमो नमो गुरुदत्ता नमोस्तुते जय दत्ता That Malayalam bhajan offering worship to Lord Dattatreya is sung in Kalyani Ragam. One of the meanings of that word Kalyani is auspicious. Another meaning is bringing happiness. So again we get a glimpse of the brilliance of Parama Puja Shri 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 Ganapati Satchidananda Swamiji, that this bhajan composition of his, sung in Kalyani Ragam, brings happiness through auspicious words. Puja Appaji's brilliance is so effulgent that it is no wonder that we, with our limited vision, are unable to fully appreciate it. The more we focus on him, the more we merge into that light. The closer we get to the source of that light, the less distinction we see between him and me. Instead, we come to appreciate that only one exists. You are tuned in to Datta Arpanam on 103.1 FM. Before that bhajan, we heard that Sita Devi, eager to meet her husband again after so long, was met with harsh words by Lord Rama. Hearing these unexpected words from her lord, Sita Devi shivered and sobbed bitterly. She then replied to Rama saying, "O Lord, it was my fate that Ravana touched my body when taking me away in the chariot. Yet mentally I was with you every second. Why do you speak like this to me? I don't know anything except following your footsteps. Had you abandoned me at the time when Hanuman arrived in Lanka, I would have given up my life then and there. Why didn't you do that at that time? You need not have waged this war unnecessarily. You could have also avoided today's grief. Why didn't you do that? In front of this grief, in front of this fire of accusations, the real fire is milder." And listeners, again, an important lesson is contained within these words. Sita Devi is telling Lord Rama that a real fire is milder than the fire of his accusations. This reminds us of the SGS post shared by Parama Puja Sri Swamiji when he said that words slash hearts. Most physical wounds, with time and the right care, can heal, but emotional and mental wounds, they are a different story, and many people never recover from them. So do not let a moment of anger, a moment of revenge, a moment of your own hurt result in the sinful action of violence in the form of hurtful words. Remember what you heard earlier. To control your senses, bring your thoughts to God. Let the thoughts of God or Guru be the fire hose which brings the solution to fiery anger. Sita Devi continued by asking Lakshmana to create a fire. She then said, "I shall step into the fire right away."
In front of so many beings, my husband has deserted me. Lakshmana looked towards Rama. From his facial expressions, he gauged his brother's intentions, and so he prepared a pyre. Remember, Lord Rama was orchestrating this to avoid doubt being shed upon Sita Devi's virtue. Sita Devi is Mother Lakshmi. What would become of this world if she was deemed to be impure? With her head bent, Sita Devi circumambulated her husband and walked towards the large burning fire. She offered her prayers to the fire god and said, "If my thoughts have eternally been on Rama, if I have not been unfaithful, then let the fire protect me. If there has been no fault in my behavior, and if I am truly sinless, then, O holy fire, please protect me. If the sun, the wind, the earth, the 10 directions, the days, the nights, and the twilights know me to be a chaste woman, then, O fire, please protect me." Saying this, Sita circumambulated around the holy fire and then entered it. Om Sita Rama Bhyam Namaha. Listeners, Pujya Appaji has said that these words spoken by Sita Devi to the fire god, in fact, this entire conversation contains unimaginable Vedanta secrets. So you are encouraged to ponder over them again and again. And if you cannot remember them after hearing them only once, then visit www.103fm.tt. Click on podcasts, scroll down to Datta Arpanam to, at your convenience, listen to Datta Arpanam again and again. And one of the highlights of the show has and always will be the bhajan compositions of Parama Pujya Shri 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 Ganapati Satchidananda Swamiji. So let us once again join him in Nama Sankirtanam. శంకరం శంకరం వంచితమారం భజతవరవరం శ్రీకలం చీత్కలం ఖండితకాలం నమతహతమలం శంకరం శంకరం వంచితమారం భజతవరవరం శంకరం శంకరం వంచితమారం భజతవరవరం శ్రీకలం చీత్కలం ఖండితకాలం నమతహతమలం శ్రీకలం చీత్కలం ఖండితకాలం నమతహతమలం మానస ధృత బహుభవనం మానస ధృత బహుభవనం నానా జీవాకారో లసనం నానా జీవాకారో లసనం మానస ధృత బహుభవనం మానస ధృత బహుభవనం నానా జీవాకారోల్లసనం మానస ధృత బహుభవనం మానస ధృత బహుభవనం నానా జీవాకారోల్లసనం శంకరం 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 వంచితమారం భజతవరవరం శంకరం శంకరం వంచితమారం భజతవరవరం శ్రీకలం చీత్కలం ఖండితకాలం నమతహతమలం శ్రీకలం చీత్కలం ఖండితకాలం నమతహతమలం
गणं करुणाय धृतभुवन गणं अवगति वितरण मतकल विकरण अवगति वितरण मतकल विकरण करुणाय धृतभुवन गणं करुणाय धृतभुवन गणं अवगति वितरण मतकल विकरण अवगति वितरण मतकल विकरण करुणाय धृतभुवन गणं करुणाय धृतभुवन गणं अवगति वितरण मतकल विकरण अवगति वितरण मतकल विकरण शङ्करं 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 वञ्चितमारं भजतवरवरं शङ्करं शङ्करं वञ्चितमारं भजतवरवरं श्रीकलं चीत्कलं खण्डितकालं नमतः तमलं श्रीकलं चीत्कलं खण्डितकालं नमतः तमलम् कामदं कृतमदनमदं कामदं कृतमदनमदं कलितप्रमदं सच्चिदानन्दं कलितप्रमदं सच्चिदानन्दं कामदं कृतमदनमदं कामदं कृतमदनमदं कलितप्रमदं सच्चिदानन्दं कलितप्रमदं सच्चिदानन्दं शङ्करं 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 वञ्चितमारं भजतवरवरं शङ्करं शङ्करं वञ्चितमारं भजतवरवरं श्रीकलं चीत्कलं खण्डितकालं नमतः तमलं श्रीकलं चीत्कलं खण्डितकालं नमतः तमलं शङ्करं शङ्करं वञ्चितमारं भजतवरवरं शङ्करं शङ्करं वञ्चितमारं भजतवरवरं श्रीकलं चीत्कलं खण्डितकालं नमतः तमलं श्रीकलं चीत्कलं खण्डितकालं नमतः तमलं 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 வடிவேலா என்று நீ வணங்கிடு மனமே வள்ளிமணால் அன்புகள் பாடிடு தினமே வடிவேலா என்று நீ வணங்கிடு மனமே வள்ளிமணால் அன்புகளை பாடிடு தினமே வடிவேலா என்று நீ வணங்கிடு மனமே வள்ளிமணால் அன்புகள் பாடிடு தினமே வடிவேலா என்று நீ வணங்கிடு மனமே வள்ளிமணால் அன்புகள் பாடிடு தினமே முருகனின் பெயரை ஒரு தரம் சொல் மனமே 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 முன்ஜென்மாவினையெல்லாம் நீங்கிடு க்ஷணமே முன்ஜென்மாவினையெல்லாம் நீங்கிடும் க்ஷணமே முன்ஜென்மாவினையெல்லாம் நீங்கிடு க்ஷணமே முன்ஜென்மாவினையெல்லாம் நீங்கிடும் க்ஷணமே வடிவேலா என்று நீ வணங்கிடும் மனமே வள்ளிமணால் அன்புகள் பாடிடு தினமே வடிவேலா என்று நீ வணங்கிடும் மனமே வள்ளிமணால் அன்புகள் பாடிடு தினமே பாபங்களை போக்குமோ
புனிதமான நாமம் பாவங்களை போக்கும் புனிதமான நாமம் பாபங்களை போக்கும் புனிதமான நாமம் பாவங்களை போக்கும் புனிதமான நாமம் பாவில் தர்மம் விலைக்கு செய்யும் குமரனின் நாமமா பாவில் தர்மம் நிலைக்க செய்யும் குமரனின் நாமம் பாவில் தர்மம் நிலைக்க செய்யும் குமரனின் நாமமா பாவில் தர்மம் நிலைக்க செய்யும் குமரனின் நாமமா வடிவேலா என்று நீ வணங்கிடும் மனமே வள்ளி மணாளன் புகழ் பாடிடுதிரமே வடிவேலா என்று நீ வணங்கிடும் மனமே வள்ளி மணாளன் புகழ் பாடிடுதிரமே தென்பழனியில் வட பழனில் காட்சி தந்த முருகனே தென்பழனியில் வட பழனியில் காட்சி தந்த முருகனே தெல்பனையில் வட பழனியில் காட்சி தந்த முருகனே தென்பழனியில் வட பழனியில் காட்சி தந்த முருகனே தண்டாயுத பாணியாக நடுப்பழனியில் நின்றவனே 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 சுவாமி மலை மீதிருக்கும் சரவண பவ நாமம சுவாமி மலை மீதிருக்கும் சரவண பவநாமம் சுவாமி மலை மீதிருக்கும் சரவண பவ நாமம சுவாமி மலை மீதிருக்கும் சரவண பவநாமம் எல்லோர் மனம் முகிழ்ந்திடும் சச்சிதானந்த நாமமோ எல்லார் மனம் மகிழ்ந்திடும் சச்சிதானந்த நாமம் எல்லார் மனம் முகழ்ந்திடும் சச்சிதானந்த நாமம் எல்லார் மனம் மகிழ்ந்திடும் சச்சிதானந்த நாமம் எல்லார் மனம் மகிழ்ந்திடும் சச்சிதானந்த நாமமோ எல்லோர் மனம் மகிழ்ந்திடும் சச்சிதானந்த நாமம் எல்லார் மனம் மகிழ்ந்திடும் சச்சிதானந்த நாமமு சச்சிதானந்த நாமமு எல்லார் மனம் மகிழ்ந்திடும் சச்சிதானந்த நாமமு வடிவேலா வடிவேலா என்று நீ வணங்கிடும் மனமே வள்ளோர் மணாளன் புகழ் பாடிடும் தினமே வடிவேலா என்று நீ வணங்கிடும் மனமே வள்ளி மணாளன் புகழ் பாடிடும் தினமே முருகனுக்கு அரோமரா முருகனுக்கு அரோமரா ஸ்கந்தனுக்கு அரோமரா ஸ்கந்தனுக்கு அரோமரா குமரனுக்கு அரோமரா குமரனுக்கு அரோமரா சுப்பிரமணிய அரோமரா சுப்பிரமணிய அரோமரா சுவாமி மலை அரோமரா சுவாமி மலை அரோமரா திருச்செந்தூரு அரோமரா திருச்செந்தூரு அரோமரா பழனிமலை அரோமரா பழனிமலை அரோமரா பழனிமலை அரோமரா சச்சிதானந்த அரோமரா சச்சிதானந்த அரோமரா சச்சிதானந்த அரோமரா சச்சிதானந்த அரோமரா ஹரோங்கர அரோமரா ஹரோங்கர வடிவேலா என்று நீ வணங்கிடும் மனமே வள்ளி மணாலன்புகள் பாடிடும் தினமே வடிவேலா என்று நீ வணங்கிடும் மனமே வள்ளி மணாளன் புகழ் பாடிடு தினமே பாடிடு தினமே பாடிடு தினமே பாடிடு தினமே. As today's episode of Datta Arpanam now draws closer to its end,
Pranams and gratitude are offered at the divine feet of beloved Sadgurudeva Parama Pujya Shri 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 Ganapati Satchidananda Swamiji, without whose teachings, compassion, love, guidance and music this show would not exist. Pranams to you, Puja Appaji. Kindly forgive any errors which may have been committed in preparing or in sharing today's show, and please guide us to avoid such errors in the future. Special thanks are extended to the staff at 103.1 FM and to the sponsors of Datta Arpanam, Samtran Insurance Brokers Limited, Debe Supermart Limited, Valini's Drug Mart Limited, and Kokie Supermart Limited. And dear listener, heartfelt gratitude is extended to you for sharing your evening with us. Remember, next week, Datta Arpanam will be moving to the earlier time of 6 a.m. right here on 103.1 FM. And then, still on Sunday, but at 6 p.m., the show will be aired on 103.1 FM's Facebook page. And listeners, we strongly urge you all to tune in to next week's show. This story, the story of Sita Devi entering the fire, is one which tends to attract a lot of controversy. So, not only will the Katha continue next week when we see the fire god's response, but we will also, over the next couple of weeks, try to dedicate some time to sharing different perspectives on this story. In the meantime, please do not attempt to imitate or to mimic Sita Devi's actions here. She was Goddess Lakshmi. She was completely pure. We, ordinary human beings in this age of Kali, we have not yet achieved that level of purity. It was because of her purity that Sita Devi could enter that fire and survive. So please do not take it upon yourself or do not be tempted by anyone else to enter into a fire to prove anything. Words to the wise there. Have a blessed week, everyone. Jai Guru Datta. Shri Guru Datta. Harihi Om Tat Sat. Shri Ganeshaya Namaha, Shri Saraswati Namaha, Shri Padavallabha Narasimha Saraswati, Shri Guru Dattatreya Namaha. Dattattreyam Mahatmanam Varadam Bhaktavatsalam Prapannatyharam Vande Smartrugami Sanovatu Deenabandhum Kripasindhum Sarvakaranakaranam Sarvarakshakaram Vande Smartrugami Sanovatu Sharanagata Deenartha Paritrana Parayanam Narayanam Vibhum Vande Smartrugami Sanovatu Sarvanarthaharam Devam Sarvamangalam Sarvakleshaharam Vande Smartrugami Sanovatu Brahmanyam Dharma Tattvajnam Bhakta Kirti Vivardhanam Bhaktabhishta-pradam Vande Smartrugami Sanovatu Shoshanam Papa Pankasya Deepanam Jnana Tejasa Tapam Prashamanam Vande Smartrugami Sanovatu Sarvaroga Prashamanam Sarva Pida Nivaranam Vipaduddharanam Vande Smartrugami Sanovatu Janma Samsara Bandhagnam Swarupanandadayakam Nishreyasapadam Vande Smartrugami Sanovatu Jayanamaya Shakkama Dhatur Dattasya Yastavam Bhoga Moksha Pradasyemam Prapatet Sakti Bhavet Shri Ganeshaya Namaha Shri Saraswati Namaha Shri Padavallabha Narasimha Saraswati Shri Guru Dattatreya Namaha. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat. Shri Pavana Sutta Hanuman ki Jai. Shri Pavana Sutta Hanuman ki Jai.
सीतारामचंद्र प्रभु की जय। सीतारामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सीतारामचंद्र परब्रह्मणे नमः।